Suid-Afrika se wolbedryf fokus al hoe meer op volhoubaarheid en dit gaan gepaard met die verantwoordelikheid wat elke wolprodusent het om goeie biosekuriteitspraktyke in plek te hê. Carin Venter het by die Nasionale Wolkwekersvereniging ingeloer en met hieroor gesels. Plaas TV also recently paid a visit to Russell Clark at the KRM Hereford Stud in Dordrecht. Stay tuned for an insert on this. But first, the news. Elanco, we are driven by our vision of food and companionship, enriching life. Welkom by vandag se nuus. Byna 20% meer hektare sojabone sal die seisoen aangeplant word, teenoor verlede seisoen se aanplanting. So lui die jongste skatting van die Nasionale Oeskattingskomitee. Dit verteenwoordig die hoogste oppervlakte nog onder sojabone in die geskiedenis van Suid-Afrika. Die voorlopige skatting van die oppervlakte onder mielies beloop egter 3% minder as die hektare wat verlede seisoen aangeplant is. Graan SA het onlangs aangekondig dat hy sy struktuur gaan aanpas weens veranderinge in die belastingwetgewing. Volgens Derek Matthews, voorsitter van Graan SA, is die grootste verandering dat Graan SA se winsgewende aktiwiteite afsonderlik in NAMPO beperk bedryf sal word. Graan SA se belastingpligtigheid sal doeltreffend bestuur kan word in die maatskappy. Graan SA self, wat die nie winsgewende organisasie met lede is, sal in sy huidige vorm bly en sy kernbesigheid, wat die uitbou van volhoubare winsgewende graanproduksie in Suid-Afrika is, bly ook dieselfde. And the wet weather conditions might soon be something of the past. Scientists at the International Research Institute for Climate and Society at Columbia University have described a potential occurrence of El Niño later in this year. South Africa has had a good 4 seasons of La Niña-induced heavy rains from 2019-2020 to 2022-23. According to Wandile Sislobo of Agbiz, these above-normal rains supported agriculture and led to higher yields across various field crops, fruit and vegetables. The livestock industry also benefited from improving grazing pastures. That's today's news. Die Nasionale Wolkwekersvereniging is in 1926 gestig, wat dit vanjaar 'n hele 96 jaar oud maak. Ons het verlede jaar by hul 93ste Nasionale Jaarkongres meer uitgevind oor wolsake in die plaaslike ekonomie. Ons het ook meer te wete gekom van die vordering wat daar gemaak word met die uitvoering van die NWKV se standaard audits op die Suid-Afrikaanse wolprodusente se plase. Met 2022 wat nou mooi agter die rug is, het ek al hoofbestuurder Leon de Beer gevra om vir ons kykers te vertel van die NWKV se bedrywighede wat tans aandag geniet. Kom ons hoor wat sê hy. Goeiedag, my naam is Leon de Beer, ek is die hoofbestuurder van die Nasionale Wolkwekersvereniging en dit is 'n voorreg om vandag met die mense van Plaas Media te gesels. Ons het 'n omvattende jaar gehad, 'n besige jaar gehad, 'n uitdagende jaar gehad. Ons het die back and claw, ons het 'n verbod op ons uitvoere van wol na China toe gehad. Ons het 'n tekort aan enstowwe, verskeie uitdagings wat die bedryf die afgelope jaar moes oorkom, maar ek dink ons het tog daardeur gekom en ons kan net met 'n sterker hupstoot vorentoe gaan. Ons opkomende sektor het 'n uitstekende jaar beleef. Ons is steeds besig met 'n uitstekende opleidings- en mentorskapprogram met hulle. Ons het ook die afgelope jaar 3 skeerhuise vir gemeenskappe gebou wat geborg is deur Sibanye Stillwater, dis 'n mynmaatskappy. Ons het 'n hele klomp boere gehelp om ramme te selekteer wat hulle ramme self aangekoop het en ons opleidingsprogram het groot vrugte afgewerk. Ons opleidingsprogram in terme van skeer,
Ons het amper 300 skeders opgelei in die kommunale gebiede die afgelope paar maande. En dit is 'n baie belangrike beginsel in terme van die oes van ons produk. Die resultate wat die kommunale boere die afgelope jare behaal het, was ook weer noemenswaardig geweest. Ons het gesien dat hulle nagenoeg 4,5 miljoen kilogram deur die formele mark bemark het, en die waarde daarvan was feitlik 300 miljoen rand. Ons het ook gesien dat soveel as 1670 gemeenskappe, kommunale gemeenskappe, hulle wol deur die formele mark bemark het. En ek dink dit is 'n rekord vir die afgelope 20 jaar. 630 van hierdie lotte het 'n markprys behaal van 80% of meer van die markaanwyser, en 65 van hierdie lotte het egter beter gedoen as die Cape Wool's markaanwyser. So baie wel gedaan aan ons kommunale boere. Ons is baie trots op hulle en ons vertrou dat hulle ook vorentoe sal gaan. Een van die belangrike beginsels is dat ons steeds moet kyk na die genetiese verbetering van hulle kuddes, en ons wil graag 'n versoek rig dat die regering asseblief weer daarna sal kyk om so 'n program te befonds. Dit is ongelukkig 'n program wat 'n langtermyn verbinding vereis, en waar ons kommersiële boere moet kontrakteer of ons die ramme te deel. So ons vertrou dat die regering in die toekoms weer fondse hiervoor sal beskikbaar stel. Dan as ons gaan kyk na ons kommersiële aktiwiteite, die NWKV is 'n kontrak met Cape Wool's wat befonds word deur die Wool Trust, en 'n groot deel van ons verantwoordelikheid is ook om in die kommersiële sektor 'n diens te lewer. Hierdie dienste sluit ook opleiding in. Ons gaan veral fokus in die komende jaar op wolklas opleiding en ook opleiding in die springbokkop, wat 'n hoër standaard van wolklas aandui. Dan gaan ons weer eens kyk na reproduksie. Daar's baie provinsies wat groot klomp nuwe jong boere in hulle geleedere het, en ons wil graag weer kyk na reproduksiekursusse by hulle. Soos altyd is die jakkalse en die rooi katte nog steeds 'n probleem. Predasieopleiding saam met Neil Viljoen en die predasiebestuur Suid-Afrika. Ons wil voortgaan om daai kursusse aan te bied, en ook die monitorplase wat ons het. En dan doen ons ook baie belangrike werk in terme van plaaswerkeropleiding, veral die hantering en die bestuur van vee, hoe behandel mens die diere, hoe ent jy die diere ensovoorts. En dit is belangrik in terme van ons volhoubare produksiestandaarde. Gepraat van volhoubare produksiestandaarde, ek dink is ook belangrik dat ons verstaan dat die NWKV op kontrak audits doen op plase, namens Cape Wool's, om plase ter audit aan die hand van die Sustainable Cape Wool standaard, 'n standaard wat reg Suid-Afrikaans is en waar die NWKV ook 'n beduidende rol gespeel het tot die ontwikkeling en tot standkoming van so standaard. Die standaard het ook uniek geword in terme van skeer en skeerfasiliteite wat ook as deel van die audit hanteer word. Die NWKV het reeds die afgelope jaar meer as 340 van hierdie audits gedoen, en as ons gaan kyk na die ander standaarde wat daar in die land is, word meer as 25% van ons skeersel tans onder standaarde op die veiling verkoop. En dit is, soos ek verstaan, 'n rekord in die wêreld. Ons produseer die meeste wol wat geaudit is. So ja, dit gaan goed. Ons weet daar is nog steeds die uitdagings van eindstowwe. Ons werk baie nou saam met die Nasionale Dieregesondheidsforum om oplossings te vind, ook te kyk dat die privaat sektor betrokke raak by die vervaardiging van eindstowwe, en ons vertrou dat ons binnekort 'n deurbraak daarmee sal hê. Ons het die Animal Health Forum of die Dieregesondheidsforum is 'n gesprek met die minister en ook 'n gesprek met die DG van Landbou, en ons glo dat hierdie groot uitdaging ook binnekort 'n oplossing sal kry. Indien enige iemand graag met die NWKV wil skakel of met ons wil kontak, kan u ons skakel by Port Elizabeth 041 365 5030. Baie dankie. Goeiedag, die pryse van mielies het die afgelope week so 'n bietjie swaar getrek op die termynmarkverlewering in Maart. Prys van witmielies het met 2,6% week op week gedaal, terwyl geel mielies 1,1% goedkoper geword het. Koringprys het egter week op week met 1,7% in prys gestyg, terwyl die sonneblomprys skerp gestyg het met 4,9% week op week en die sojabonusse prys met 2,2% gedaal het.
Oliepryse het die afgelope week 1,5% opgetel, terwyl die rand effens asem geskep het teenoor die vernaamste geldeenhede, 0,5% sterker teenoor die dollar, 0,5% sterker teenoor die pond en 0,2% sterker teenoor die euro. I started farming Herefords when I got back from university in 1980. My dad had started the herd in 1972 with a view that one of us would take it over. I happened to start taking a big interest in the cattle while I was still at university, and I remember we were actually doing all the background about performance testing and so on, and well, in the holidays I came back and started the herd in the performance test scheme. So we've been going with that since 1977. I firmly believe that when you breed cattle, you've got to take measurements and weights, and you've got to get something out of that. We also are very well aware that the animal's got to look right to be acceptable to the commercial breeder who uses an animal that's only got the traits he's looking for. So you need to know what traits you've got to breed into your cattle. And we just feel the way to do that was always to get involved in performance testing, get involved in your breed society, and know your breed, know the standards of excellence, know the judging criteria, that you can implement that in your selection of your cattle, that you can produce an end product that is what the consumer wants. In other words, our consumer being the commercial cattleman, and if we're lucky, we sell a stud bull as well along the way. Starting with the females, our cows for our environment, which is pretty harsh. It gets very cold in winter. The felt value drops extremely to a low value because of the excessive frosts we have. So we've got to breed a medium to smaller framed animal that can survive on the natural grazing chiefly. We pride ourselves that we farm our commercial cattle exactly the same as our stud cattle. So we run our stud cattle under commercial conditions, and we do our selection under commercial conditions, so that the animals are then, wherever they go, are adapted to the kind of management that they will be under. The females must be feminine, they must be highly fertile. Been so fortunate breeding Herefords in that they are so inherently fertile that the average intercalving period of our herd has never gone above 375 days, and I've been breeding them now for nearly 40 years. So come a drought or anything, we've always managed to get through, and the Herefords just keep going. Obviously, for the cold, they are the right breed for our area. And with all the mountains, we find they climb extremely well. If you've got Herefords and they don't climb, maybe you must look at your felt. Because if your felt's right, they will climb. In the females also, they're very easy doing cattle, and that's what we love about them. We can finish our old and our cull cows over the summer on the veld with no additional feeding, and they will grade top grades. We are pretty pleased about that. The females' temperament is amazing. They are tame. I was just saying now where they've come down from nearly 2,000 meters above sea level, and we walk amongst them, and then they don't even worry about you. The temperament is incredible. Then, of course, on the bull side, Hereford bull is a
an animal with extremely good libido. He does his job, and that is also a very important trait with the Hereford. Very good libido, good fertility, and we like bulls that are well muscled, that have got good width and good length, without being too larger framed. We tend to let the environment decide how big our animals must be. We don't breed for a specific frame size. We cull animals that don't get in calf, so there's no excuse. If she's had a 2.5 month breeding season and she's not in calf, well, then she joins those that get fattened in the summer. On the bull side too, they must have a strong bone, and they must obviously then have the breeding values behind them to give the buyer some indication of what he can expect. Is he going to get small calves, or is he going to get big calves? Is he going to get good weight at weaning? Is he going to get growth? If he fattens his own stuff, is he going to get the growth? We try and keep it as simple as possible. We also are doing in our growth tests, which is an important part of our bull selection, our on-farm growth tests. We also do that, and we do ultrasound scanning, which we've done for probably the last 12 years, and we're really seeing the results of that coming through, so that by the time marbling and eye muscle area become important, we'll be there already. And it certainly does help us to get an animal that is thick and beefy that we can offer to our commercial bull buyers on our sale in August each year. Well, we offer around about 20 selected Hereford bulls. They selected out of a cow herd of 120 cows, so we select only the best ones. At the moment the group is 29. So we will probably sell around about 20, 21, somewhere there, just depending on how many fall out. And then we also sell females on our sales, some open heifers, which the market seems to enjoy. And we've obviously make sure that the animals we are selling, we would be happy to keep in our own herd. You know, as I said, the cattle are adapted to extensive conditions. They run under extensive conditions, and they're selected under extensive conditions. So people buying from us will not only get that, but they'll also be able to use breeding values that are accurate, because we have many links, not only in the herd between our animals, but with herds from outside. So we've got links within the breed, and therefore the accuracy of our data is high. So the figures that you see in our catalogue are not a sales thing. They are absolutely to guide people to see what they need in their herds. And if you need to correct something, and you can come to us, and I can assure you, if it's got a good figure, the animal will be good in that trait. We'll stand by that, and I can guarantee that, because it's so important to us. We also want to use those breeding values to improve our cattle. So we make sure that from that side of it, everything is correct, and that there's enough linkages between our herd and other herds, and that you can then rely on the figures and the statistics you see. Our annual production sale is on the 24th of August. It's a Wednesday at 12 o'clock on the farm Denwood in the Birds River area of Dordrecht, close to the N6.
Ons stel bekend die nuwe, sterker as ooit tevore, 165 kW Hilux GR Sport. Op 2 Februarie, die 21ste Prieska prestasiegetoetste veldramveiling by Oranje Rivier Voere op Prieska. Op 4 Februarie, Bosvelder Studiegroep se elite veiling by die Warmbad Veemark op Bella Bella. Op die 9de Februarie, die Tigani Bonsmaras aanteelveiling op die plaas Goed Vooruitzicht in die Hartbeesfontein omgewing. On the 11th of February, the Wayside Stud Sales 10th anniversary on the Wayside Farm at Francistown in Botswana. 15 Februarie, Doenie Merino Teelergenootskap se nasionale veiling, dis by die Botaniese Sportgronde op Graafreinet. En op 16 Februarie, die Skietlaagte Farms Sussex produksieveiling op die Skietlaagte Farms in Viljoenskroon. En dit is dan ons veilingskalender.